வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. So in this class we discuss about the mathematical physics and also it should be a most important topic from EMT also. Okay, and scalar and vector product. So last class la நம்ம வந்து vector na some of the definition we have to discuss from the previous classes. So vector na enna, then vector la then polar vector na enna, then axial vector na enna, so unit vector na enna, so other related then product of vector na enna. So other related some of the basics and some of the problems in the last class la pathom. So adala most important basics. Iniki adoda continuation then scalar and vector product. So scalar and vector product mathematical physics ku use agum. Then EMT ponalum the concept will be most useful. Okay. So then scalar and vector product. So we have to give a table. Okay. Then scalar and vector product. So this one for scalar, this one for vector. Okay, so that scalar product nale we have to say which is also called as dot product, and vector product na then cross product. Okay, so then definition, then how to define then scalar product. Dot solito appo a dot b vector which is equal to then a cross dot b cross dot cos theta. So this is for scalar. Then vector product na nam cross puttukom here cross. Okay, then determinant of a and or determinant of b which is sin theta. This வந்து n cap unit vector varum for vector product cross. So this should be a most important. Sometimes இது direct கேட்பாங்க. Okay, so then what is the resultant for scalar product? So scalar la எப்பவுமே scalar தான் வரும். So only magnitude மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? So then scalar nale only number. Okay, that means scalar, that is called magnitude. Okay, நம்ம direction கண்டுபிடிக்கவே மாட்டோம். In vector la both magnitude and direction. Okay, so vector la vector போடுறது ரொம்ப கஷ்டம். Okay, then we have to calculate direction also, but in scalar la only number we have to take only the magnitude. Okay, so that is the most difference for scalar and vector product. So scalar na only we have to find magnitude, in vector now we have to calculate both magnitude and direction. Okay, so then 12th standard line deeper put. Okay, then direction, here there is no direction for scalar, then here and then perpendicular to both a and b vector. Okay, here the angle, so angle edha porthu irukna it should be cos theta, here vector la sin theta. So idu vecha kuda நம்ம sometimes option வந்து நம்ம choose பண்ணலாம். Okay, so then vector na கண்டிப்பா sin தான் வரணும், dot na cos தான் வரும். Okay, so then scalar la commutative property obey பண்ணோம். Okay, so that should be a dot b is equal to then b dot a. So then commutative property obey in scalar product, but in case of vector product then commutative property does not obey. Okay, இது obey பண்ணாது. So scalar product commutative property obey பண்ணும், இது obey பண்ணாது. So most important. அப்போ distributive property scalar product லியும் obey பண்ணும், that vector லியும் obey பண்ணும். Okay, most important. Okay. Next then zero condition. So in scalar la zero means if the vector are perpendicular. So most important. So then scalar la zero varunda vector வந்து perpendicular இருக்கும். இதே vector la zero varunda vector வந்து parallel இருக்கும். இது most important. Okay. Then what are the application for scalar? It should be a find out work, then projection, angle between vector. Then similar for vector product, we have to find torque, angular momentum, then area of parallelogram. So these are all the similarity or distinction between the scalar and vector product. So இதுல இருந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சாலே நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் போடலாம். சப்போஸ் ஆங்கிள் கொடுத்துட்டு a b கொடுத்துட்டு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க, இல்லைனா தீட்டா கொடுத்துட்டு a and b கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இந்த trigonometry தெரியணும். then cos 99 cos 69 then sin 90 cos 90. ஸோ அது மாதிரி லிட்டில் பிட் ப்ராப்ளம் வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து which one of the following will obey the commutative property கேட்கலாம். ஸோ if the scalar product is 0, what are the condition? It should be a parallel,
are perpendicular. So in the table we have to make more than 20 questions. So kandipa basics question கேட்கணும்னு நினைச்சா இந்த டேபிள்ல இருந்து கண்டிப்பா எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ சேம் அதே தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இந்த டேபிளும். ஸோ தென் டெஃபினேஷன் சேம் அதே தான். So then definition, then resultant type, it should be a magnitude, both magnitude and direction. Then geometric meaning, it should be a one vector on another, it should be a measured projection. Here parallelogram, here there is no direction, here there should be a both A and B are perpendicular. It obey the commutative property, it does not obey the commutative property, so that is called anti-commutative. Then both are obey distributive property. Okay, and physical example for work for scalar and torque for vector. So if the zero condition theta is equal to 90 na, then a dot b dot product will be a 0. If theta is 0 na, then cross product will be 0. Okay, so then some of the problems which is related to the scalar product. So scalar product problem கொடுத்திருக்கேன், அதே மாதிரி vector product problem கொடுத்திருக்கேன். So mostly இது மாதிரி கேட்பாங்க, maximum angle கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க, இல்லை A and B கொடுத்துட்டு we have to find out A and B. So அதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா கண்டிப்பாக தெரியணும். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார்முலா this one, this is for scalar, this is for vector. Just A and B கொடுத்துருவாங்க, just we have to find out. After that A and B கொடுத்துட்டு angle கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. So mostly 99% question will be this way. So here you have to see then first question. So A கொடுத்துட்டாங்க, then B கொடுத்துட்டு then we have to find out A dot B. So நம்மளுக்கு A dot B ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும். So then model of A vector, then model of B. அப்போ dot product நாலே that should be a cos theta. அப்போ then cos theta. Just A and B போட்டுட்டு we have to find out the angle. This is the first problem. Okay, so this is the second problem. So then two vector, that is A and B. So magnitude நாலே, அப்போ magnitude நாலே என்ன வரணும்? There should be a dot product. So dot product மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்? magnitude கண்டுபிடிக்க முடியும். இதே இங்க both magnitude and direction கேட்டிருந்தாங்கன்னா, magnitude and direction கேட்டிருந்தாங்கன்னா there should be cross product. Okay, so most important you have to remember that. So magnitude 5 and 8 கொடுக்குறாங்க and angle 60 degree. Then we have to find out the dot product. Okay, so then third problem, same one. If A dot B is equal to 0, then what is the angle between A and B? Then give the geometric interpretation. Okay, so then fourth one incomplete இருக்கு. ஓகே, அதை விட்டுலாம். So then question number 5, then same A and B கொடுத்துட்டு here there should be a cross product. Okay, here is a cross product. but cross நாலே என்ன ஆகும்? both magnitude and direction. Okay, NK போறோம். Okay, same அதே மாதிரி மெத்தட்ல we have to give two vector magnitude 6 and 10, an angle between 30. Then what is the magnitude for cross product? Okay, magnitude மட்டும் தான் கேக்குறாங்க. Okay, so then similar for 7th problem. Okay, so these are all the questions. Then we have to discuss about the solution. Okay, for those type of questions. Okay, so then first problem. So then first problem question already முன்னாடியே கொடுத்திருக்கேன், அதை நோட் பண்ணீங்க. So then A கொடுத்துட்டாங்க, B. So நம்மளுக்கு A dot B. Okay, அப்போ A dot B எப்படி எழுதலாம்? So only இங்க I and J, E I J. Suppose K வந்துச்சுன்னா we have to add
then ax dx plus ay dy plus az dz. You only I and j கொடுத்தனால then we have to write like this. So ax ay then dx dy. Okay. Then we have to see that there should be a ax okay. Okay, here ax that should be a 3. Okay, 3. Next bx that should be I, then we have to 1 plus ay. Ay that should be a 4. 4 into then by that should be a minus 2. Minus 2. 3 into 1 that should be a 3. Then 4 2s are 8 minus 8. The answer will be minus 5. Okay. So that's a simple question. Okay. So then question number 2. So a kudutranga, b kudutranga, then theta kudutranga. So namukku this is the formula. Okay. This is the formula for which one? Dot product. Appo a kudutranga, a 5, b 8 into cos theta. So 5 into 8 40. Appo cos 60 that should be 1 by 2. Just report of substitute panna we have to get answer 20. Okay. So the third problem, given a dot b is equal to 0, then find the angle between a and b. So this is the formula. Okay. A dot b which is equal to 0. About here we have to find out that should be angle will be a 0. Cos theta is equal to cos 0. Okay. Cos 0, cos theta we have to put 0 means theta is equal to 90 degree. Cos 0 90 degree. The answer will be 90. Vector are perpendicular. Okay. So this is the scalar problem. So then vector problem we discuss in the next classes. Okay. Okay. Thank you. Don't forget subscribe to our channel and follow for further updates. Okay. Thank you.